Eu não sei se é só uma missão ou se é um evento, né? Chamado Perseguindo Rastros Efêmeros, que é o nome desse evento aqui que a gente vai estar fazendo aqui pra poder pegar. Pra poder pegar não, pra poder só mostrar a skin de Yelan, né? Que é a skin que tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A famosa nova skin de Yelan. Acho que dentro desse evento que ela vai trocar de roupa, né? Fica com essa roupa nova aqui que tá bem bonita. Mas enfim. Vocês podem apreciar a beleza da Yelan, né? Vamos lá fazer essa missão de mundo aqui chamada Investigação Secreta, Delitos e Engenheiro Sujo, que é o nome da missão. E tá relacionada a uma missão. É praticamente uma missão de mundo, né? Não sei se chega a ser um evento, mas acho que é só uma missão de mundo da nova skin da Yelan, né? Aí para fazer essa missão eu vou estar usando essa equipe aqui do Neuvillette diretrificamente carregado, né? Que eu vou estar usando o Neuvillette, a Furina, usar contos tudo junto com o IFA aqui. A IFA tá aqui só pra poder curar a gente e espalhar o dano dele aqui com a Nemo, né? Também baixa a resistência elemental. Porque como o IFA ele é um healer, ele é de Anemo, ele já faz tudo que a equipe precisa, que seria um healer de Anemo, né? Que consegue baixar esse elemental. Aqui o certo seria colocar Dindo com o IFA, né? Mas eu tô usando o IFA só pra usar mesmo, poder testar. Que ele fica bem legal nessa equipe aqui também de eletrificação, né? Que é eletrificamente carregado. Mas enfim, vamos lá fazer a missão de Yelan. Usar a equipe aqui do Neuvillette, né? E bora lá fazer a missão. Eu já tô aqui na região de Liu, né? Pra fazer essa missão, ó. Tá na nova região de Liu, aqui em cima, ó, tá vendo? Lá no porto, ó. Aqui nessa parte do Porto Long, que é essa nova regiãozinha mais bonita aqui de Liu. Vamos lá fazer a missão direto aqui? Deixa eu virar a Furina, vamos lá. Bora lá fazer a missãozinha. Eu vou fechar o microfone aqui, se precisar falar alguma coisa eu volto, pessoal. Vamos lá, começamos o vídeo aí. Wait, the person drinking tea over there. Isn't that Yelan? Oh, looks like she's having some kind of tea party with friends. We're just in time. Aren't we gonna go say hi? Well, Officer Edler, after all that work, I think we've got them this time. Might take a few days to wrap up things in the field. In the meantime, I think you've earned yourself a break. Much appreciated, Miss Yelan. This case really took it out of me. 13 strongholds. One thieving weasel after another. We rounded up so many people, you almost start to hope a few were innocent, just to balance it out. I'm just glad we finally took down these crooks. Anyway, I'm gonna drop in on that old classmate of mine in Chaoying Village and reminisce about old times. Don't forget to take some tea and dim sum back to your friends at the Maison Gardiennage. Oh, looks like Yelan's friend left. Paimon kinda wanted to meet her. Ah, another pleasant surprise. Traveler, Paimon, take a seat. Excuse me, a pot of your finest Yunlai white tea if you would, and 2 more place settings. Now, judging by that expression, I assume you came over to ask about the 2 spies that were just watching us. Ah! Spies? What spies? There were spies around here just now? More than that, I'm sure. I bet they already sent someone to tail Officer Edler. Anything to foil our operation. Oh, so you're tracking down some criminals? They've got some nerve spying on you like that. Pretty bold if you ask Paimon. Well, those tend to be the kinds of cases that cross my desk. If I could leave it to someone else, I would.
I could have been on vacation right now. Mora laundering, to the tune of 10 figures and counting. Laundry? What does that have to do with Mora? And who are these figures? There are 10 of them? In layman's terms, a certain merchant in Fontaine possesses a large amount of Mora obtained through illicit means. But it's easy to get caught when you're moving that kind of cash. So you cover your tracks, create a front to avoid detection, and what do you know? Your illegal Mora now looks completely legit. And this merchant's front of choice? Fine art and antique auctioneering. He buys goods from all over Tevat, brings them back to Fontaine, and rebrands them as pieces of fine art, driving up their price in the process. Then, when the items go to auction, he buys them up at their inflated price with his own illicit funds. And through this exchange, the proceeds he receives in return are clean. This process allows him to legitimize his illicit wealth. He even launders Mora for other criminals as well, a business which earned him the title, the Dark Financier. That's to be expected, I suppose. In Chenyu Vale, you can get your hands on exquisite antiques without breaking the bank. Tea sets, porcelain, jade, statues, all easily marketed as pieces of fine art. Liyue goods being used in illicit underground schemes poses a real threat to our trade standing in the long run. So, instead of getting to enjoy my long-awaited vacation in Fontaine, it's back to work for me. Okay, Paimon thinks she gets it now. It's like moving Mora from one hand to the other. In other words, just disguising where it originally came from. But if you know what this merchant is up to, shouldn't it be pretty easy to catch him? You go to the auction, wait for him to appear, then nab him right as he goes to purchase his expensive piece of Liyue art. Not a bad plan, Paimon. But there are too many loose ends. If you were the mastermind behind this whole scheme, would you really expose yourself as the face of the operation? Oh, yeah. You wouldn't want to be seen doing the dirty work. You'd send someone else instead. Like, if Paimon was the bad guy, she'd send the Traveler. No, wait! Even if Paimon turned bad, the Traveler would never... Paimon would need, like, a group of minions or something. Oh, Paimon gets it now. Even if you track down the goods, if this dark financier guy isn't the one doing the buying at the auction, you won't catch him. It's not just a matter of who's at the auction. You also have to source the goods, transport them back to Fontaine, get them to the auction house. None of which are tasks he performs himself. He has a whole crew to hide behind. Tracking down the goods is already complicated enough. They change hands so many times, the trail is almost impossible to follow. So the most logical course of action is to play the long game. You start small. You find someone you can follow behind all the smoke screens, who'll lead you straight back to the dark... Wait! So you were just pretending? And to think, Paimon thought all that stuff about wrapping up the case and taking a break was actually true! Right you are, Traveler. Working with the Millilith and Officer Edler, we managed to launch attacks on all of the Dark Financier's strongholds, which allowed us to nab most of his crew. Those spies just now were his most important agents, the two people he trusts to have direct contact with him. The first is Corday, a senior member of the Fontaine Antique Association, in charge of auctioning off the goods. And the other is Dodamani, a ship owner from Sumeru and longtime cargo transporter. They're under pressure to salvage the situation,
so we let them slip through the cracks on purpose. The goal is to make them think that, by some stroke of luck, they're in the clear and have room to act. They think keeping tabs on Officer Edler will allow them to operate under her radar and get whatever remains of their goods out of Liyue. But little do they know, while their attention's fixed on her, I'll be secretly gathering the intel that's gonna bring them crashing down. So, interested in coming along for the ride? I'm curious how you take to this line of work. Could be some potential there. Yeah, we kind of stumbled into this whole thing, but now we're a part of it too. Let's do it! For Yelan, for the people of Chenyuvale, and for, the Liyue business world. I admire your selflessness, Traveler in Paimon. Let me be the one to look out for your self-interests, then. Namely, your payment. How about we do this the Fontanian way? You'll get exactly what a top agent receives for a dangerous field mission. Getting started is always the hardest part, but luckily, I have a lead. The Dark Financier's crew is even more on guard than usual, so our best bet is to do some counter-surveillance to get on the right track. And I think I know just the place to start. Let's head northeast and see if I'm right. All right, let's start our investigation here. So, we can all agree this is just a normal stretch of wilderness, right? Paimon doesn't see any bad guys to nab around here. Well, it didn't take long for you to understand our role here, Traveler. Thinking like a top agent already. Impressive. Like I said, we need to start small. If we want to track down the man himself, our best bet is to start with his goods. So right now, finding his stock is our #1 priority. And to do that, locating his hidden stronghold is imperative. Which brings us to why we're here. Pretty good vantage point from up here, don't you think? Huh, guess so. Paimon can see the port of Yelan Wharf, the boats in the distance, and some kind of tower. What's that for? It's a lighthouse. The Millilith use it to monitor the situation at sea. In addition, the flashing of the light can also serve as a means of communication. Oh, let's hear it. Not too far off at all, Traveler. The Millilith maintain an impeccable level of security in Chenyuvale through consistent patrolling. This location offers a perfect vantage point to observe their lighthouse signals and deduce their patterns of behavior, which is a huge help if you need to move goods under the radar. So we should be able to find traces of the Dark Financier's scouts in this area. Oh, okay. Paimon doesn't quite follow, but she'll take your word for it. It's simple. Just take this forensic imaging device and investigate the surrounding area.
As long as we're meticulous, I'm positive we'll find something. Well, remember, some good finds. Whatever door this key opens could be critical to the investigation. And this carrier pigeon tube contains several coded messages. Huh. So there really is evidence around here. It's like these guys aren't even afraid of getting caught. What if the Millilith noticed them spying and decided to investigate? These objects suggest the Dark Financier's scouts were likely disguised as fishermen. People like that are trained not to crack under pressure. All they'd need to do is come up with a believable excuse, like needing a place to rest. The Millilith can't investigate or apprehend a civilian without probable cause. Paimon can just see their smug faces getting away with something like that. Not to mention, the traces on these objects are fresh, which means the scout here is still active and wasn't among those caught by Officer Edler. So we need to stay vigilant. We can't let them know we're still on their tail. I had a hunch this area was being used as a lookout, and I was right. But that still leaves the question of where the goods are hidden. Any ideas?
Spot on again, traveler. Looks like you don't need anyone to hold your hand when it comes to deductive reasoning. Given a carrier pigeon's speed, the two locations should be close enough to deliver messages quickly. That means the base we're looking for should be within a certain radius. Ruling out areas within line of sight of the lighthouse, as well as places with a lot of foot traffic. That just leaves the shallows to the north of Mount Mingyuan? That certainly sounds plausible. You have the cover of the mountains, and the advantage of hiding right under the authorities' noses. Well, our next destination is decided then. Let's go. Shower me with praise! Yoo-hoo! Shower me with praise! Off and away! And nothing out of the ordinary here, either. That's right. No detail is too small to investigate. I believe in you. Huh? Hey, get out! Cuckoo! The evidence could... All right. Hey, don't forget about the investigation. We shouldn't leave this area. Hey, don't forget about the investigation. We shouldn't leave this area.
definitely wasn't easy to find. Well, well. Looks like you tracked it down in no time at all. I see your potential as a solo field agent, Traveler. Now, time to test out the key we found earlier. Let's see what surprises could be in store. This isn't their home turf, so I doubt they had time to set more traps. Should make our lives easier. I'll take it from here. The last thing we want is to leave traces behind in there. Caution is the name of the game. You two keep a lookout. Make sure no one barges in while I'm in there. You got it! This is a first for us, but the Traveler can do anything. He's got your back! Good point. Yelan doesn't make mistakes like that. Alright, that's done. I've noted the features of all the porcelain items, vases, and teas stored here. We need to keep a lookout for these features at the auction, and pinpoint the person attempting to purchase the corresponding goods. Then, we can let them lead us to our main target. Wow! That was fast! You must do that all the time, huh? Now, we wait. There are countless auctions in Fontaine. We can't possibly monitor them all. Besides, that would be a waste of personnel. I'll continue to conduct surveillance in the area, keep tabs on the situation, and attempt to decipher their coded messages. Once its two lackeys move the goods, we can shift our focus to the upcoming auction. And then, we'll have somewhere to start. Got it! All we can do now is wait. Wait, and then follow them straight to the guy behind this whole thing so we can give him the old 1-2 punch! This whole time, Officer Edler has been leading her two stalkers on a wild goose chase around Chaoying Village. Once they decide it was all a waste of time, it's her turn to tail them instead. Not to mention our operation has already put them under extreme pressure. We've forced their hand. I doubt they'll last more than 2 days before making a move. So let's meet back up at Yelan Wharf in 2 days. Find me near the harbor. Opa, e aí pessoal, boa tarde, tudo certo? Então, voltei aqui. A gente acabou de concluir a primeira parte do evento, né? Realmente era um evento do que uma missão. Eu pensei que ia ser só uma missão, mas realmente é um evento, né? Então, a gente já fez essa primeira parte e depois a gente volta pra fazer o resto das missões, né? Que vai estar abrindo aqui pra gente fazer, tá vendo? Que é a missão 3, a missão 4, a missão 5 e a missão 6. Só que ainda vai demorar pra desbloquear, né? Que vai desbloquear a segunda parte do 3 e 4 e depois a 5 e 6, né? Poder saber quem que é o vilão. A gente vai continuar com a investigação aqui. Legal esse evento da Yelan. Poder pegar... que para poder pegar skin não tem como pegar, que aí tem que comprar skin porque ela é paga, né? Mas enfim. Esse foi o evento, pessoal. E também a missão praticamente a missão, a introdução do evento e a missão de introdução do evento, que é Perseguindo Rastros Efêmeros, que é o nome desse evento. Que tá relacionado com a Yelan, né? Esse evento aí de investigação da Yelan. Mas enfim, pessoal, esse aí foi o que
É, eu praticamente só usei a Furina pra poder passar esse evento aqui, que eu tive que usar a habilidade especial da Furina, que ela é o único personagem que consegue andar sobre água, né, porque ela é com o Children. Que ela tem essa habilidade especial que fica andando sobre água. Mas é que era só você andar pela terra normal mesmo, né? É que eu cortei caminho pra facilitar, que a gente tava aqui na ponta, né? Que para poder andar até lá, se eu não tivesse a Furina, eu teria que dar toda essa volta aqui, ó. Eu teria que pegar o IFA, subir um lugar alto, sair voando pra vir pra cá e passar pela terra até chegar lá. Que tem um ponto de teleporte, mas mesmo assim ainda é longe. Aí como eu já usei a Furina direto, eu cortei caminho, que eu só corri com ela sobre a água direto e já fui direto, não? Pra facilitar a nossa vida aqui. Mas enfim, essa aí foi a equipe que eu usei pra passar, né? Equipe aqui da Furina. Eu nem lutei nem nada, né? Tô usando os personagens aqui tudo no máximo possível, vocês podem ver, ó. Eu consegui zerar a maioria dos personagens, tudo no talo. Com as armas 5 estrelas também, né? Acho que só a Furina que tá com a arma 4 estrelas. A galerinha aqui. Ó, tô usando isso tudo bem no máximo. Tudo bem buildado. É a Furina. O IFA. A Ride, né? Deixa eu mostrar a Furina primeiro. Que a Furina tá todo esse esquema aqui sem mãos elemental, que ela não usa, não. Ó, todo esse esquema dela. Ela tá também com a espada pútrida. Tá usando a trupe dourada completa e tá lendo tudo o máximo possível. Aí de artefato aqui pra ela, eu tô usando essa pluma aqui dela, ó. Ela tá com uma areia de vida, um cálice bônus de dano. Não, um cálice de vida na verdade, né? Que ela usa cálice de vida. E por último uma tiara de dano crítico pra ela. E assim tá a Furina. Agora vamos pro próximo que é o IFA. O IFA tá no nível 90 também. Ele tá usando a arma da Narida, que é a melhor arma que tem pra ele aqui. Ele tá usando também todos esses substatus, não? Ele tá com Monos Elemental, 45 de dano anêmico. Ele tá usando os Sonhos Flutuantes das Mil Noites, que é a arma da Narida. Tô usando um Sombra Verde completo pra ele. Eu tenho NC2 e o talento dele tá 599. Tudo no máximo possível aqui. Aí de artefato pra ele eu tô usando essa folha, essa pluma tudo com taxa de dano, não? Que o foco dele é taxa de dano, proessência e recarga. Aí as 3 peças dele é tudo de proessência com taxa de dano, que é o ideal pra ele, ó. Deixa eu mostrar pra vocês que você usa no mesmo. É taxa de dano e recarga, que é o substatus dele aqui da proessência. A ideia de proessência com taxa de dano e recarga. Nas 3 peças. Ele é bem fácil de buildar o IFA. Agora deixa eu mostrar a Riding. A Riding tá com 2110 de ataque. 40, 42, 150, 264, 112 de dano elétrico. Tá usando a luz, cortador de grama, ferramenta 1 nível 90 que ela tá usando. Milelite não. O selo de instalação completa, na Milelite eu desongoli, tô confundindo, meu Deus do céu. O talento dela todo no máximo possível. Aí de artefato aqui pra ela, né? Ela é taxa, dano, ataque e recarga. Os 4 atributos dela. Área de recarga, cálice bônus de dano elétrico substanciais. E por último a tirada dela pode ser de taxa ou de dano crítico. Pra poder zerar ela. É assim que tá a Riding. Agora vamos para os Neuvoletes. O Neuvoletes está com 38k de vida, 1204 de ataque, 152, 66, 262 de dano, 105 de recarga, 30 de dano hydro. Nossa, ele tá com dano de dano dentro? Eu não tinha visto. Acho que eu pus o artefato errado nele, peraí. Eita, eu pus errado. Agora que eu vi. Aqui dele tem que ser de hydro, não é de dentro. Ah, agora tá certo. Ok, 76, apesar que mudou um pouquinho, não? Deixa eu ver, aumentou um pouco o dano, aumentou um pouco, diminuiu a taxa. Mas às vezes a ainda tá muito forte. Ele tá usando o Rito do Fluxo Eterno, finalmente nível 90, que é uma assinatura dele. Ele tá com o Caçador das Sombras completo, né, que é o artefato dele também. Eu tenho esse 1, tenho dele até 10 exércitos, o máximo possível coroado. Tá bem buildado o Neuvolete. O foco dele é taxa de dano e vida na fúria e na pluma, que tá mais ou menos, né. A área dele é de vida com taxa de dano, só os dois. O cálice dele é bônus de dano hydro com taxa de dano e vida. E por último a tirada dele é de dano crítico com taxa crítica e vida porcentagem, que só são esses dois aqui, ó. Se você quiser colocar uma recarga ou uma proessência também pode pôr. Mas enfim, já é opcional lá. Agora falando especificamente sobre o IFA, eles já lançaram um novo banner que vai estar vindo, que é da próxima parte, né? Que é o banner da Chasca com a Molani, que são das duas aqui. Eu sinceramente eu vou atirar pra poder pegar a Molani, não. Aí se eu conseguir pegar a Chasca, porque faz sempre que eu não ganho 50-50, provavelmente eu vou ganhar 50-50 da Molani.
Eu já praticamente tenho quase tudo já buildado pra Molani. Aí além disso, os personagens que vão estar dentro desse próprio banner da Molani que vai estar chegando lá, vai ser o Ifa que tá aqui, que eu tô usando, vai ser também o Ororon e o Bennett. Esse banner tá muito bom, porque tem uns personagens de 4 estrelas até que são interessantes, né? O Ifa, o Ororon e o Bennett, que são muito bons os personagens de 4 estrelas. Mas enfim, pra quem não pegou a constelação deles, né? Principalmente pra quem nunca pegou a constelação do Ororon, porque a constelação do Ororon é muito forte, o Ororon de constelação, tipo o Ororon C6 igual que eu tenho na minha conta aqui, ó. Faz toda a diferença se ter constelações do Ororon, tá? Que ele é muito forte. Ele é muito bom pra conta, o Ororon. Aí hoje eu consegui até zerar esse arco aqui, que é o do próprio Nathan, né? Que é o quebrador de correntes, refinamento máximo possível. Aqui só falta pegar uns artefatos melhor, que os artefatos do Ororon também mais ou menos, né? Mas pelo menos só dele estar com constelação é muito bom as constelações dele. É por isso que vale a pena tirar nesse banner. Primeiro que você vai poder pegar a Molani, que a Molani é muito boa pra conta, né? O Ororon vai estar dentro do banner também. A Ifa também dentro do banner, se você não quiser pegar o Ifa. O Ifa é muito bom porque ele pode substituir aquele bicho que fica voando lá, ó. Aquele animal de pássaro, aquele pássaro de fogo lá de Nathalon, que fica voando. Aí ele é muito bom o Ifa pra poder explorar essa área nova aqui de cima, né? Que é a área aqui da própria região dele, aqui da Chasca, que é o clã das plumas de flores. Pra você poder explorar toda essa área aqui, é bom você usar o Ifa, que o Ifa tem esse poder de sair voando, né? Isso é muito bom poder explorar de modo geral, né? Não só na parte de Nathalon. Que aí você simplesmente sai voando e já chega logo no lugar, né? Você consegue pegar Pyróculo, consegue pegar um monte de coisa que tiver alto, você pode sair voando e pegar os negócios pelo Ifa, né? Ele é muito útil pra conta na parte do Ifa. E também do bom do Ifa é porque, como ele é de anime, ele usa o sombra verde, né? Fica muito forte. A arma dele seria arma de pura essência, pode ser essa arma aqui, ou pode ser essa outra arma aqui que é o Moro Sacrifício, ó. Que é muito bom também pra ele. Caso você queira usar o Ifa, cara, caso você queira usar o personagem, né? Eu vou tentar juntar o máximo de tiro que eu conseguir pra poder tentar pegar constelações do Ifa. Aproveitar que eu já tenho LC2, eu pelo menos pegar LC4, né? Vamos ver se eu vou ter sorte de pegar LC4. Que como o Ororon já tá na C6, eu não preciso pegar e nem o Bennett, né? Aí tudo que eu for pegando, provavelmente se eu pegar o Ororon ou o Bennett, eu vou ganhar o tiro de volta, né? Porque eu já tenho um boneco C6, eu não preciso ficar pegando de novo. Aí eles já anunciaram os banners dos personagens, né? Que é o banner vai estar vindo a Molani no primeiro junto com a Chasca. É o Ororon, o Bennett e o Ifa, vou estar vendo eles três, né? Esse banner tá bem interessante. Aí no banner de arma vai ter aquele arco específico que é o da Chasca lá de 4 estrelas, né? Que é um arco bem bonito. Aí vai ter um espadão que eu acho que eu já tenho aqui na minha conta. E os outros dois eu esqueci qual que vai vir. Mas enfim, eu sei que vai vir esse espadão aqui, eu te mostrar. Rapidinho. É esse espadão aqui que eu já tenho, ó. Que é o... que eu uso no Kinite, né? O gancho frutífero é o nome desse espadão. Vai vir esse espadão junto com o arco, no caso, que é um arco específico da Chasca, que é um arco 4 estrelas lá bem bonito. Aí vai estar vindo uma arma, acho que provavelmente um catalisador da Molani, que eu não sei qual é, que eu não lembro de cabeça, né? Aquele catalisador que tá ali, né? Eu não sei se é esse catalisador que tá aqui, mas eu acho que é outro, né? É esse aqui, ó. O cálice de chifre cinza escarlate, que esse aqui eles deram no evento do início de Nathan, quando chegou a Molani, eles deram esse catalisador pra gente de forma gratuita, né? Esse catalisador é muito bom poder usar na Molani. É por isso que eu vou atrás da Molani, porque eu já tenho arma pra ela, né? Agora a Chasca eu não sei se eu vou atrás, porque o problema é que eu não tenho arma pra Chasca. Que eu já tô usando o arco no Ororon, não tem outra arma melhor pro Ororon. É como não tem arco do Ororon, o Ororon já tá usando essa arma aqui nele, ó. Deixa eu pegar o Ororon de novo. Eu já tô usando essa arma aqui pra ele, não dá pra pôr na Chasca. Esse arco também funciona na Chasca, né, que é o de Nathalon. Mas como eu já tenho um pra ele, não tem como usar na Chasca. Porque se eu for querer usar os dois juntos, aí não dá, né, que eu vou ficar... que eu tenho um arco pra dividir pros dois, aí não tem como. Aí se eu quiser pegar a Chasca, eu vou ter que atirar no banner de arma pra poder pegar a Chasca. Mas enfim, isso é só um detalhe, né? Eu vou ficar nessa por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem com seus amigos, poder me ajudar no engajamento, né? Como vocês sabem, a própria versão do PlayStation 4 vai acabar saindo do jogo, né? Praticamente a Overwatch vai abandonar o pessoal do PlayStation 4, que eles vão tudo sair quando for no ano que vem, né? Aí nessa eu vou tentar abrir um Pix aí pra vocês poderem me enviar a grana do Pix pra poder comprar um PlayStation 5 ou então um Xbox Series X. Series X não, Series S, né? Que o Series X é mais caro do PS5. Um dos consoles novos pra poder jogar. Ou podia montar o PC. O problema é que o PC é mais caro que o console, então não tem como montar PC, né? Porque o PC é muito caro. Só a placa de vídeo é mais cara que o videogame. É quase o preço do videogame a placa de vídeo. Só uma peça do computador. Imagina o resto, que o computador é muita coisa que tem, né, pra poder montar. Então é mais fácil comprar outro videogame do que montar um computador.
Que o mais barato que tem é o Series S e o PlayStation 5, são os consoles mais baratos que tem atualmente, né? Pra poder comprar. Aí se eu for comprar, eu vou tentar comprar um usado pra ver se consigo pegar um mais barato, né? Um preço mais acessível pra poder continuar com o canal aqui, porque senão não sei o que eu vou fazer com o canal, né? Que eu não vou conseguir continuar gravando vídeo ou postando, porque se eu não tiver acesso ao jogo, não tem como. Eu gravo tudo pelo console, que eu não tenho um computador, né? Mas enfim, eu peço vocês se inscreverem aí, poder me ajudar também. Aí depois eu vou estar gravando, não, vou estar passando um Pix aí, uma chave Pixzinha, acho que por e-mail que é melhor, né? Que eu vou primeiro criar essa chave Pix por e-mail, que é e-mail do próprio patrulheiro, que eu vou criar um e-mail do próprio patrulheiro como meu nick, né? Como meu nome, meu próprio nick. Aí depois eu passo aí e coloco até na intro do canal. Na home do canal, vou colocar lá a chave Pix, que seria nesse e-mail que eu vou estar querendo, que eu vou usar a chave Pix de e-mail para poder passar para vocês, né? Mas enfim, ao passar a chave Pix, quem puder me ajudar a qualquer valor que vocês sentirem no coração de me doar aí, eu tô aceitando poder tentar comprar outro console para continuar com o canal, né? Senão eu vou ter que, infelizmente, encerrar o canal, porque eu não vou conseguir continuar a gravar o vídeo do ano que vem se eu não tiver o console, porque eu não tenho como jogar pelo PC. Não dá pra jogar pelo PC e não dá pra jogar mais pelo PlayStation 4, né? Questão sendo, eu gravo tudo pelo PS4 aqui no meu caso, que eu não tenho um PS5 ainda, tem que comprar. Eu vou tentar vender o 4 também, fazer a troca, né? Mas enfim. Mas de qualquer forma, preciso da ajuda de vocês para poder fazer isso, né? Se vocês puderem ajudar fazendo uma doação através do Pix, né? De qualquer valor que vocês puderem ajudar. Mas enfim, deixa eu lá. Falou pessoal, tchau, tchau, valeu.